ene eyo benimbo so beneda yedi nkan memo ajomo akwa aba meda se ebe ya kasebo de etwato cry na efiada enwumre yen nsema ya to yembo ase aboabo ano no yede ne nyina somo se yen kasebo etwato hye ne so se nsem no de obetie bi ene se asoye hwegumasuya ho nsem so ne free SHS secretariat no aba na akopie ntu asoso kum yen nsem hwe se nuane a wo mu de kwane ofaso de ma wo mo adesuafo no anye bia no ekoyi ana na edom kuma mabrahye bedwabu nso ena edi agu yi sigi so se ba ne sai na mrahye bedwam nkane ade omutimi betwam wo na omogye tomu a eho nsem a enye yie kra na gomuwa bujumburu amehene nso de ka se onse ne no mpadimfo adwiri adan hodo bi gusase ndra na wo mu kiremu a abeto dwa se wo mu dwiri omanfo adan aguo no na nipa na nkase ene nipa mu bi ho no mu a wo mapie so wo omanfo adan a wo dwiri guo ni ne nsem ahodo bi and I'm so much saying Cassia Butchato and the Kaisebre Pemono. I will can see baby my son Sembe Basanso and the Musum and the Apomodin Diana, HM Webshan or DSTV, channel 280, Go TV, channel 119, Facebook, Adom TV Extra. Wish ya me, a friend. I'm not sure why, but I just say, maybe see ya. Africa me hona ensem nche modo memfa ensomo ensem ba ko a yetwagu wo mayi mu pa eye wo mo e coffee SHS na sentu asoso ku no aduane a wo mu di ne dodo mu ene ne papa ya eye ne senti ne den ena asoye hwegumasuya ho nsem so no wonom ene free SHS secretariat no mo ne mu a na no mo na mpadimfo kyese wo mu gusua ya wo sere se abatan enya botoye mu esanso mbeyo mafam die bia so me wonto asoso ku ahodo mu no o mbenya aduane papa adie na wo ba na ekopie mu e wo schools makom yensem ya marebo ni kwadwo mensa abrampa ene wo na nante ya wabo nsem se ya no isbanu nsem e wo free SHS ya za oye omanfo won hawo papa se ehwe za orekodo wo ho na oriye wa ya asem ono namdo ama Ministry of Education na maso na free SHS secretariat was a parabo hihye do a wotu anamon ko schools ahuru bi kwahwe mbre isbanu nsemte wozi nkan ko laboni SHS na bra woko no na mafri yaza no pezban na werizi kire kuku na pano na werizi yanhweza okodo wo bia yanyi esuafo na mpemfo wo da school na nyun bi ezi nkomo na vital like udia hwinyao yeah just stay strong yeah duane de ese omudi maye no omudi maye enti e ba yeso yanua mom enti ye ni how se be san ye frɛ yen and I did two headmasters any supply service storekeepers on platform so enti baby ese ye kofa no na yakofa ye fi ho ne yezi nkyire Thomas Akwenansa yakwa ho ne ze na wezize yenti woze yenko bebia woze hone ezibanu gu kohwe de ezibanu ho akwatwe ana de ezibanu bebre wo ho apraba ye sha si izi ye bupui wo presec legon na says we nkyire presec logos sia bebia yeti sia mafomi wa sha si de wezi hon ewiabre ezibana ehwe mo record na obi be se ose wenyu nsa wo ka kire. Of course it will not be as good as at home. But yeah, it is actually good. As compared to what I've heard about some other schools, our food is actually one of the best. And the quantity also is up there. So what have you heard about other schools? Some schools, they usually have, I don't want to mention the schools name, but I've heard that they had gari for like 3 days continuous. But we will get variety sometimes, kinky. Actually, it's about no gubo, nankasani muna. Obi bese, it's about no doso. Doso fine. Said the minutes is yafuni na wo school ahuri ni na wenya za anka na entumi nye den enni ho but ye benya baako mienu bi a ebi nye den enni ho a omo aleti yenya ye falling on suppliers na omo di aduane no ye den edi ya ma asam no so e beko dey asam nesi kojo mensa abrampa na manzebo Yankwa TV mantem no ahinkro tamalimo na manfo bi akaka wo ho abom graduate unemployed nurses and Midwives Association and what you say one more we school na kwagentete ye braso sa ban no pe baby mo na omo ye adwuma so mabusua hwe nua mo nketu adi akire nanso omo tifie ya se school no okoye ne mfaso bi anse da maso ne senti wo makeka wo ho abom e wo tamale e na wo mo aye ye kire e de kire wo hawa wo namu ma ban no hu ne se school no awakọ amo wa wo fo atue fees akwagentete ye na wo mfa nye hwe no e ha wo no
nurses and midwives are one asua de awie na nso wonya adwuma nyeye no wonom eye oye kire no ewo tamale ye etifido mantam kropon esanse wonom kire mu a efiri bra wonom de wonom adesua ebe awie no aban ayi won mu ya woma wonom baabia obetumi akwakoye adwuma nurses and midwives here wonom ani etutu aka won semu ekire mu say as we all know this is addressed to the regional minister who is the head and father of the region, and a request for intervention, for his intervention to get our financial clearance and permanent postings. Leadership of Graduate and Employed Nurses and Midwives Association right to draw your attention as well as seek your intervention to our agonizing and depressing situations of unemployed nurses and midwives in this country. As the President's representative in the region, we believe our plight to be relayed to His Excellency the President of Ghana, Nana Adom TV, for subsequent redress. This petition has become necessary upon exhausting all other channels available to us to have the Ministry of Health and the Ministry of Finance perform their etifido mantem ori enigina so afo na nemu eje wonom enkrata no na wode ato wonom wanimu se wansem a wode agu enkrata no so nyina no wode be mampanyinfo na wahwa akwan pai ni manimu ya no obefa so aboa wono. And thank you also for the comportment you have shown. As you said, you were advised to send a delegation here. You heeded to that advice. That shows that you are a very disciplined group. You know what you are about. You are well focused on what you want. I think you have expressed it all in this petition. You have also expressed it in the placards that we are reading. Everyone na yanko Bujumbura Liberia camp mpotem ho ye na meka sie so di tujwa se empanifo ho afato ho so se wo mu edwiri adan hodo ene kios no manfo bia ense se wote ho no mo no wodwiri wadan egu na watu wo mu afiri ho na enu achi ni ama na bofo ne gomu Bujumbura hene na nakodwe selo to so menu twetwe nkomo ene wo chese adan hodo na no wodwiri egu no bia so betimi aka se emu ene enkrampa nipa na nkase beye du ene omu hu no adan hodo manfo bia tu afiri mu ewo hodma na wo mu dwiri gu no ma aya hodwiri sempa wo mpotem samanfo beka ya na wotwe mu nyina no adom kase abo amane se nananom ahemfo wonom agumu afete ani Budumburam ebubu adan ya wogumu abudumburam se de be adwadifo a woton hondwaton de wogumu abudumburam kwantempon ne ho no obeyi wonom akọhonom na saa adan ya wodwiri gu no Central Regional Security Council ekọhonom wane senti wama wonom atwentwen so kakra abaya mani boni ene nana kojo esel atwetwen nkomo no wachire mu se efiri se wonom hya asesi wobubu adan a ewo saa bia ho no magu fom no enipa ti kwankora ene enipa akwa ennompe bia ohunu ye nyina no wasan asie ne nyina na wo hwendema orokodo ha edin mesefuna mabre bi wo wini basisi o hyemo kira onyi wana da na wo push adikwa wana wawu shisha dem kra wo ho bia huni wo hundam a wawu apro ise otuwa bi o wodne hye ho na wana wo wachi ne wonyim nti wa madamu na mani ta ma yekron asai ne di asai wo te ka me kra na wo bobuduburam di pe wo sa ho nye nanso ya be ne den ti se ye nkakran na ye hu atra ma findu aba tina nam na wotu na na pe adwuma bi a wo ye mfema yima mo hwe de bia obi wo ho a onwe na no ho ahobabo a onto no base na onyinya man ba bia wo ye wan kire da he no wodi kwasi owura yi ene amane boni enkomo twetwe mu no wode adesrede ato ban bo adwumaku ahodo ene aban enemu se wontwe won ho emfi adan a wodwiri gu no eho esanse enipa a wokunkum wonom no wonem abusuafo enka ho bi aban twene ho mfim wo ye so gyan atwe ho mfim polisi nya atwe ho mfim no ye ntwe ho mfim osa na ye ne wo kuye ye ne yesefun yesia ma bi aka motel a yentum nkonkoyi wo ina so yanko amwa kokro mare hosem afiri ho ba ene sel panyini ba ko mfinhia aduasa ensia wode sekan asi ni nua kete wo mfinhia edumie no so etwetwa de menam so mu afiri mu na akoda no wo mfinhia edumie no ogina primary 4 ya ne din ene kwaku amponsem na sare hosem yesi ewoye sika man ye no wakrofo mansi ni mu ewasante mantem ya ma ne bofo di atwe Kwabena JK Amponsem eye
akoda wanya mfie dum yenu yi a wosusu se hwani a wanya mfie aduasensia ekum no no enana na wokire mu se Ahmed Musa ene kwaku amponsem eye anuanom na wone wonom papa ene dadan ba akumu a wonom papa no sori ahomache ne se wokọ agyanan bia na isan se na kwani abosa apobone no ewo ne tirimu dadanti ebra wonom papa no san na chi se wo badam honom no enya de se obi edan no ema no ne manfo a wonom ofi honom etse ya ne se enkekamu bi efri dem honom ba bra wokopie so no na kwani adwudwa akoda wanya mfie dum yenu amo ahwere ne nkwa ediye kwesiela na dwo ade echi dwala ana ni nua ne papa ebeda won nchen nti wo mkoye miense wodan edan mu ebo no na ne fa ne papa ne sori so babedi so ndibra ne papa ne sori so babedi so ana obi so wi okoda na ne ba ne ba pani ne so ma ne papa ne mededam ho eni nam so ma papa ne ko ne ba ba ko nchen eso ko ne na koda na ni nua ne ba ketwa nso de wodan mu edibra owura ne ba pani ba ko ne dem ho pepe no tese ne ba na tietiem ye obi nyim yekum yo ana ne ba na ko ne nchen sori se okwa de aisi do obi epunu pe na ni nua no to se kan ko twa do okọ ni tirim enche se ade a otwitwa kwada na kunu obetwe ne ho afiri ho de ba ka kire mantie ne titru ye nuboni a ene etu atese yana ebinum feel se omo nom e apahodin de yedwuma but say ni badwene tramo ni wi ni excessive drinking just hadwene abranti bibre ho a wohwe in age ene se de wesia ya baka se odi be nipa wo be 18 20 wohwe nipa su a chen obi odi be 50 years ni na enu boni se bia because akwala oni akwala dadem ahmachi se ni boni pa na se wadwunu ne kanwa edi ne besi se before ben kwa de besi a betu atwese kan de twakwala to abs yanko my Ghana ya marche bedwafie da ho se be free ho ba ede se omaho den de odidi djuma no enya de so wo bi sanse ECG fo akotwetwe nhoma na free mu se marche bedwa no ede wo mo ka ne senti dom kuma ne kire mu a ECG fo no mo ni ye kra ka nya bia na wo senkita ho ekoso na nka ne ande ombenya de aye wo madwuma na nka ka no ahwekwa abefa so a wo betua ye ama ne bofo ede a che free marche bedwa Minority Chief Whip ya osan so eye adakulu emrahye ede atudwa se esan se aban emma emrahye bedwa skanti enna wonum entimintu a wonum enyina mahoden eka wonum ede ebra wo kasa fa enyina mahoden a edundum ewo man mu no ena owura yi ede tudwa se Mr. Speaker, I'm telling you, I mean, if you are on the 12th floor and the 9th floor, the ECG boss was on TV yesterday boasting that what was Parliament doing? Parliament was doing their job. They were also there doing their job, putting off people's lives. And Mr. Speaker, I don't think that is right. Parliament does not generate IGF. Mr. Speaker, Parliament does not generate IGF. We don't have any extra money to pay ECG. If Parliament is unable to pay our electricity bill, it's simply because government haven't released money to Parliament. Na bra panyina wodadom kese na no ya wosan so eye efutu emrahye bedwani Alexander Fenyomakin eyi nsem owura no editu dwa ano no na wo kire mu se Honorable Matthew Opoku Prempeh, I'm told, is back to the jurisdiction this afternoon. So there should be no problem. If he is in today and they file and is admitted and it gets to him, I'm sure he will be more than prepared to come. So colleagues, I pray that we consider the urgent question route. And when it comes, members will have the opportunity to ask their supplementary. And wachiri ena Alhassan Suhini enso eden semsei etwaso. Many people and businesses are unable to plan their activities and their programs. And they are having to sometimes also find extra money to power their generators for their businesses. Many people do not know what is happening. We are told there are planned and unplanned maintenance programs. Yet, like I said, there's also the conversation about load that is shared, sometimes between 300 megawatts and all. Mr. Speaker, it is important that the leadership of the House, especially the majority leader, makes it possible for the Energy Minister to brief the House next week.
Indeed, we are your election headquarters, Kokromoti Power. Yankwa Manyon Semo. Enkanswa for ya na washa wonde ne Fidujuma and afi dwedi won sam so nei wate ne ho akwakote ni cool movement for change in Alan Kojo chairman tie ne wakohia adwadifo bi ene omanfo bi wo kaswa new market na ho ene wode nsam otu dwase Ghana fo mo ni na won hwade MPP NDC amanyoko emiedo no ase omo ukọ na we aba na we akọ na we aba omo nyina ne ade papa bi ama Ghana fo eda ada anko anu wada ada Ghana fo no ene ne movement for change ne pe ena Ghana fo de tumi mo omo a obesom wo mo som Alan Kojo Chemanting NT movement for change. Ebra wo call Kaswa new markets. Ye wo mfimfini mantem mu a woni adwadifuo edi nkita ho no ene ode to wonum anim se wonum nyina empo MPP ene NDC amanyoko no esan se wonum enye bibia emmoa o man impumtuo Alan Chemanting eda na di se amanyoko emienu nyina no wonum amaganafo ensesifo mu ane senti esese woto wonum aba no etia sa amanyoko mienu owre ya kane no yeso afo a wo hwe edwadie ne mfidisam so no ede atugya se wonya akwanya oba be peja Ghana si ho no mu biom ama yesika sem aso we gina ne nan so brane South Central region as a whole Matuaba ama MPP NDC for almost 32 years a woman na NDC away a woman na MPP away Ausha party Central region party na say kwai essentially si peja Central region sa kan ko no nyamba anunti me hwe baby a Central region position wo between Greater Accra and the Western region. One of the projects may Adom TV say Central region will become the new financial services center, not only for Ghana but for the whole of West Africa. So one say between Greater Accra and the Western region. Yeah, so that any major project be I say don't could be a Central region so no any the International Financial Services Center. Jumadi Shronko akoso wo dumase ye don wo boase po ye mense no mu wo ya sante bantam no emu. Na jumadi no na eye peace talk deba na nanom omanfo bi e wo ho e na afekwa no esoma hodo abando defo ene aposifo bambo adwumayefo mu mpanifo nyina ekopie mojumadi no ase na honom ena oboase divisional police operations commander ASP Robert Apelkiwene opanyi ye de kokobonsem eko ama mabunu nyina se wa abato afimu tiso obi aye na adwen se obeje kakra bi ahye ne ho na waye basabasa ma akofa ntokwa akase aba mayi mu asa dipa no onhwe no wonche ne ho sansa somdue ena sese yeguso ebo ho de ro Obuasi Divisional Police Operations Commander eni amani boni Ezekiel Menyonko motwetwemu ene wodi tudwa se enya de se policefo wo honom no obetena se aye nhwehan amani pabonefo anase ekuboni bi afa mrahye wonsem aye basabasayo wanda ne di se abato aye basue no a policefo ede hihye bebre egu akwan mu se de be ya obebo ban na obi biara be fa no so ma basabasayo asie no honom ene ne di Operations Commander enye officer adwuma na meye Operations Commander enye se bia me ba be pa obi acho se menya call se obi asikwan se wo ye robbery dia ye ba etu no mutoma aye no ye mfambo life. In fact me ye say ebehia assemblymen a ye yu omofoforo no na ye dia tu omanim Sabi especially afuwe yamfa ye secret in diagro 2024 year election year yamfa security in diagro baako nti samon pese police ebe ye ade no beka se ye nya eni kwan se o ye ade a ebe mo police fo aba ho matches ni petro betimi atna na wo kwan a ufa so a matches ni petro betna ekwan ni bi na kwa mwabo sompem minimi dumase mpanimfo ampa ene DCE Madam Faustina Amisa one divisional commander ene ni mpanimfo ene assembly members say broni say never again
yɛmpɛ sɛ yɛbɛhu bi. NPP amanyɔkuo n'anim difoɔ ne fan yɛ wɔ dwabɔ so ɛna wɔn ɛda Ghana mampanyina se sɛ n'ano ada wɔkɔ abatoɔ no wɔyi obi obɛgyina mu apere mmarahyɛ badwadi berɛ wɔ NPP amanyɔkuo ne die mu ɛwɔ yɛ dwabɔ so hɔnom no ɔpanyina wɔn ɛbɔ ne din anaasɛ wɔn nyinaa ato abama no sɛ dwumadie no ɔno ɛbɛtumi ayɛ no ayɛ ne yie no Ghana mampanyina bɔ ne din Dr. Alexander Ampaben sɛ wɔn ayɛ soafo abɛdi akyire ɔbɛhwɛ sikasɛm so de sɛnti wɔn ani so paa ɔmampanyini ɛyɛ nsesaeɛ ɛwɔ n'asoafoɔ mu ya wo bo Dr. Alex Ampaben ya wo presi obegyina NPP amanyɔkuo ne dine mu apre dwabo so emrahye bedwa akunya ne dine se wono en wo beye soafo abedi akire ohwe oman sikasɛm so edini no NPP amanyɔkuo na chitaifo a wonom ewo dwabo so abaton peso so ene wasi no fmantam ho no nyina ena wonom enigye bra wonom yensem trofo nhia mu a ya no woda aban ase no ana dwabo so mansini krache Godfred Kwabneji ya sante editu jase owre ya wabo ne dine no Asum wonom bopa esanse wonom wa yekrado so obegye emrahye bedwa akonya no efie ndisi amanyɔkuo ne ensem woda ne di se wokosoa eda western of mantamu soafo Jojo Rocky oben ase esanse ne chitaye papenti ena ka hu bia ama wanya sa dibre no nana do dam kwa ne Yoruba omia eda no so ase papa yi na me nja original chairman and original minister from a man here so kopim ya him for kito nyina on paibo any party for contain na ene nyame ayadum ama nipa kwa enya nto de so aba no wonya minister we kire se ye dwumaden ne ye nwene a e benya na chance ha so me shey nyam kran say ye da na do ase pa yi nyo ayama ye no ye so be bi ahye na namu na for the first time adwumaden be no abecha to the system because to the system e ka ka be me so this time the first strategies ye beche the first time and then the idea e dey mu akura say ye mu say jabos for them say NPP nya je semisita e din say this for better the back ye nyina jabos for semi so na ye nto ade mra ye ba de akachi no me de beto so anochiwa ba mesan mu akwa ba fe ye nkwa apomode ensem emu enkane apoye mantemo swafo Mavis ama frempon echemu anyakopon Adom NDC amanyɔkuo no efa abanwa ne tena so no mbebu o man na obehwe na Petition referral hospital ya chese ekame se apomode ho adwuma wo se ye ntumi nsomo no obehwe no wapagya mu na asomo manfo wokowu ene ne mpotemu nyina Petition referral hospital ena ya yaresabia kese a yaresabia hodo wa apoye mantamu nyina no obi hu mfa no na se ehu behia se wode no kwakese mu a wode ne kɔ nanso efise NPP amanyɔkuo yi ebedi man so no wonom agya yaresabia no agyeje mu na Mavis amafrempon a woyɛ kaneso afo anu hwɛ apoye mantamu so na waka NDC health committee na ho ede atudwa se NPP ahokyere wode amma yenye se woni apomuden a edin ye enti John Dramani mama hu se ne ba Fred Obinsomua ewo pepa no odwen timamufo no apomuden with health screening no nia osimenka nkyemu nyina ne se na ompese se referrals eba mo betina ambulance mu anase apomuden wo apomuden etoche na ehia kese a yede obeko konfanoche anase yede obeko koforidia bia na kwan mu no wankwa ankodu enu nti ana oye se obesi Petition second referral hospital ede ama Eastern region se na ebe ya kwawu ani achim enclave ni nyina benya baabi akọ nanso MPP baaye no wama hospital no akawram Frederick Somwa oben ene amane boni enkomotwetwemu ene wadi tu just say openima bosome de to sonson ye da omen eto aba no aben na semanfo enni apomodene a enya de se wonu bitumi asi montene so akwakoto wono mo aba ne senti ene why sa free health screening no amamanfo ana ye develop culture bi se afibia no ye be yapomodin ho enhwehwemu enti this is the very first initiative as a obia amra no me hwe na apom na ye hu sene ya pomotie December eben but from January to December ye misa ye ho as constituent say how many times na ye kokko hwe ya apom enti we de ye de aben ye mamenom ene enuanom a omo won kokko krom ha obi anya opportunity at least between 30 to 1 hour
30 minutes to 1 hour. Mopa metnasi, nemoni doctor phone komo, ni enhwehwe mo apom. Se ne be ya o yare bi mpo asuma ana hintawa, omo betimi aka kyerɛw. Se referral bi wo ma, ne ya refer wo kɔ the nearest hospital. Yenko Dwadiebu ensem emwe Paula Mani eye coordinator Emma Anti-Smuggling Task Force ya na omone na medwa hudu mo hwe wo mo a enam kwati kwan so akra nwa abo mai mo woni ho nkrata kwasizi bi atutu before no na omo de adwuma no abawieye ena wo mo no mo ye adwuma ne nyina no ode abaso bosronko ema wo mo ahokeka omo de ye adwuma no ene afutu omo de amaga na fo sabi obi abehwe no ho ye e wo de yeto wodwomu ene de edimo media without you and I'm saying me achieving no na mesanda me team GRE customs national security wa hwe me pese Ghana fu hu adwuma omaye adepa because o market influence ni ade a omo resist no enti me nyagidi o mu afen so me ma Ghana fu nso atiase say as of today directives are binded by say o pese o de vegetable oil ba Ghana ha fafa tema port ene takrade port no eda so ye adwuma etisi e ba ne ehu se wa item a wo ton no suspicious price a ye behwe ama wo the document bi e kire se utua audit no wa ye hu adwuma wo de ko na bibia ye clear from friends and GRA wo de buy ho a na FDA mfo nso ahwe se why your license ana and san ye release wo ne ma ye den ama Ghana ni bia o se o de vegetable oil beba Ghana ha bia me the whole Ghana me national organizer for all the companies on produce enwone anwa bu say madwuma enti me ma won say no enti ma titi magu fom wo hode da na me nka ncho enti wo ye wa adwun so obewia ya yenso ye be chew me tuama kumase me tuama friends bro side wo ena temale yesi omo de omo feel say ya de omo ya enti omo de omo boga nya swan. After clearance, no, I can't sell on my friends FDA certification. And to say FDA are clear on my. And yes, and then I'll call you the letter and I'll call you near Kanyana a problem. Remember, your system to check because here more Mugana for one fast. Come market, I want to mark of Botua, Ebu another form. No mafa, no mercy, na omdi munagum. Unim nipa udidi wo sa aboto na no enzo na wo ye yare ne niema bebre so sa na mo no de efa so eba eti na make say any FDA for a lot of programs since 2015 but implementation task force here ye ne omo ye adwuma ye ne omo ba san betiasi form on that to make sure say obi a packaging obi a no untimi nton o market ya yadwuma no nsia kase so ni ye na ye homra ye ba de aka eche ne beto so Mama Akwaba deba agukensi so Mavis Avonyo Falidi adrobo lady bizda papa bi na ya ba na Ghana manti de ohia me anu afre me akosie de ana akwam de hye na bibia konka seda enko emfa emma Savida Bonre Kente womo ena esiesie me kama eye Ghana manti enti ya na wakoma kache no womo so esiesie o se ye bi na so wesua na bibia konkan na ye konsem no mu dia se no se ejabo enya ba bedu ene yetimi a commission eye facility a ene womo esiesie a ye de be ye Ghana Games na South Africa Games no ewo eye Legon na ukopie mo ho a Dr. Mahmoud Baumia Vice President Edin Sembitu Dwaye. We have a unique opportunity to make history. So let us come together as a nation to maximize the benefits of hosting Africa's greatest sports festival. On this note, distinguished ladies and gentlemen, it is my singular honor to hereby declare the beautiful University of Ghana Sports Stadium and Rugby Stadium duly commissioned. Eba ne Ghana wunim se yeba no se maintenance culture ne de yenye ho ade kora eno nti na ye bo NSFo echipa se stadia ahura ewo man mu no wo ensiesie ema na enye kama eno nti facility fufura ye si ya ne o mampanyi akwakoti anu ya ye de ba be Africa Games se na mo be ye no na sports minister Ra Mustafa Yusuf de atuja se wo penkrofo fufuro kra a wo manage etimi esiesie no mo fa nche NSFo. We have a plan for these facilities, and these facilities, the long term is for us to establish
a university for sports for development, where it will be one of the legacies that will come out of this African Games that we are hosting. But short term, we are going to get facilities managers to manage this. Different from NSA? Yes, different from NSA, private facilities managers to manage this facility. I ekosi sense so asempa 94.7 FM so ena honorable Yusuf Mustafa ede nsem yi ne ahodo bi ede betu dwade aka nyina no ye de bebrɛwo na minua ba papa bi kyese asante hema papa bi wode de aka ne betu aso de ama na ohia me de a no wafrɛ me akosi ede busumi mu na bibia konkan Savida Bonwere kentefo aseda enkonfama mo. Anachi wa ba mesai mo akwa ba afa yensan ko my Ghana ye marche bedwafie na akwa marche bedwam a wonim se ginapofo no wo mu mienu John Ginapo na Samuel Abu Ginapo no obi a wa amanyoku a ofri mu na se ba ko MPP ne ba ko NDC na NDC ni nka ne no ye so afa no ye hwa ho ne de ho nsam so no ne nnuan e de abo ani na ne nyina no eyo my Ghana se de ho de ne ho nsam etie mampanyini kasa wie no na akoye se edom kuma afam no kire se mampanyina me ye hu de ye koso ankasa dom kasi afamu so nipa no so kire se de ye kono na mampanyima ye hu ya ma de befo atweme egu ahomaso ene bra mrashebedwafo ekwa asetena ya na wonom edwendwene State of the Nation address amampanyi Adedanko Akufo-Addo edikotu dwa ewo mrashebedwamu eho no John Ginapo ene Samuel Abu Ginapo wonom eye nuanom pa ne nso wonom amma emuja ewo wontemu no ensi won kwan a wɔkyerɛ wadwene ewo ensem wa no wɔdwendwene ho no eho John Ginapo eye yapei kushegu emrashebedwani wono enakane bi no wɔyɛ soafo abidi akyira no wɔhwɛ nyina mahoden eho nsem so wɔkasa wɔ mrashebedwamu ene wɔkyerɛ mu sɛ for the past 3 weeks to 4 weeks they've been shedding load on a daily basis. Yesterday alone they shed 530 megawatts. This afternoon exactly 12 o'clock, the lights went off. That is why people are stuck in the elevator. Yes. And you still have the temerity to tell us that the lights are on. Mr. Speaker, that cannot be the case. Mr. Speaker, it's important to state that today, this country is in this quagmire not because of any so-called Ukraine-Russia war. Soafo a wɔhwɛ ensase ene emu nodode so ya wɔyɛ damongo emrashebedwani esorigina ya wo yi sansem no ano no ene wɔde tu dwa sɛ wonim enyinaso kora a ndisi amanyoko no ɛwɔ ye ntie bema wɔnom aka sɛ MPP amanyoko etiso sesei no ena ama enyinamahoden edundum esanse wɔnom penso no na enyinamahoden no edum ɛkyɛnsa abre. The last time President Mahama was at the helm of affairs of this country, for 4 years, the Honorable John Ginapo, Member of Parliament for Yape Kosogo, talks about lights going off yesterday and talks about lights going off this afternoon. Mr. Speaker, lights went off yesterday, that is correct. Lights went off this afternoon, that is correct. Ghanaians went through inconveniences yesterday, that is correct. They will go through inconveniences as a result of lights off this afternoon. Mr. Speaker, that is correct. But Mr. Speaker, Ghanaians certainly do not have a short memory. They do not have a short memory. For 4 years, what we experienced yesterday and what we are experiencing this afternoon, we experienced it for 4 continuous years. Jumadi Esronko akwaso ewa Accra International Conference Center na 67th Independence Day President's Award Ceremony. BC adusuafo no ye tremu aduana nsia omu chapa ha nti na wo se empanifo bo mabaso na jumadi no ase na Ghana mampanyi kasa trese na se no manfo bi keka sa asem kwada na tro BC so hwe na yankasa Ghana ye kasa wodo bi a ye ka no omu nsue nru akire kura ntworo ho so hwe na mampanyi se nya no kore nti wa wo kasa wo kyero se ya santitwi se ya fante na osua ye kasa bi a wosua ye no ebre no so akwanya wo ho se wo kyero ho so hwe e BC so hwe na mampanyi na Adedanko Akufo-Addo nsempia wade ya babetudwa ene se amanebo ane na moframa mu ya ekire se oman Ghana kasa ye kire wo suku ahodo mu enya de se BC nsohwe ne ka ho bi mu no enya de nokure bia ewom na se wo kire mu adia afia ye wo mu adesuafa wo mbetcho BC nsohwe no oman Ghana kasa bia wo mu suan wo suku ne mu no
wombetchero ediaka wom elective subjects eho or the sunny semi year to dra 67th Independence Day President's Award Ceremony ya odishe share so ewa Accra International Conference Center ase. Let me use this opportunity to clarify the confusion that seems to have risen about the position of Ghanaian languages at the basic school level. It is important to stress that as has been the practice over the years, junior high school students will be sitting for the BECE and will continue to be examined in at least one Ghanaian language. In other words, the choice of at least one Ghanaian language will continue to be compulsory. That is one of the elective subjects. Enwachi, mampanyi di nkurashe ema adesuafo yi abasoboi won saka ebi nyina se womfa nema kesi sisi omaniso se de be ya dachibe no womabe ye hukudamfo ewo mai Ghana emu. In September 2017, we introduced a new curriculum for kindergarten to junior high school that reflects the realities of our aspirations. The reforms have focused on the 3 R's, that is reading, writing, and arithmetic. This initiative is strengthening the foundational skills of our young students and generating interest in STEM education. Enwachi, adesuafo no bia wonsaka abasobono enso de tumpanyimfo atwahye nyina enimenkanka eni amanyoko ahodo wo mai Ghana mpanyimfo enim se adaworoma abro mai Ghana ekwa bato so openima bosumi omo homodi anse obama nokuredi ani asumji edihene. Kai se obechichiri wosen anopa na anwumere woni abusua ni nyina amode Pepsodent ene bechichi mo se na abomo se no ho ban kai se savida bonwere kentenso Ghana month yi wono ene siesie ho fefefe nti ene ni nkomo na dwumade bia wudi bia no siesie ho ma wo sia me a eya frame anochewa ba ajwase wadem dija wo Black Sherif wo yenyom to ne to nchen a sese de wo model Emma fashion brand e wo Paris fashion week 2024 de no amede no jawo